Okay, barattoota hordoftoota Hayyuu Academy akkam jirtu. Today we see chapter 5, grade 11 biology, chapter 5, which is lesson 2. How do plants harness light energy in photosynthesis? Sirna yookaan photosynthesis keessatti palaantonni yookaan immoo biqiltoonni akkamittiin energy ifaa fayyadamu, light energy akkamitti fayyadamu kan jedhu waliin ilaalla. Look this one on your textbook. By the end of this section you should be able to dhuma sectionii kanaatti yookaan dhuma leessanii kanaatti kanneen armaan gadii gochuu danda'u qabdu jedha. Look it on your textbook. Okay, now directly we go to photosynthesis. Photosynthesis maali kan jedhutti seennaa jechuudha. In photosynthesis, light energy is used in series of reactions that lead to the synthesis of a range of organic molecules. Photosynthesis keessatti light energy maalitti fayyadama? In series of reactions. Reactionii steppii qabu, tartiiba qabu, walitti fufaa kan ta'een geggeeffamaa jiru light energy kan inni maal ta'u fayyadamnu, light energy fayyadamna. So maaltu uumamaa? Synthesis jechuun oomisha jechuudha. Oomisha maaliiti? Photosynthesis karoorri isaa maalidha? Organic molecule qopheessuudha. What is the purpose of photosynthesis system? It is to synthesis organic molecules. Don't forget this one. So the energy that entered the system as light is now held in the organic molecules produced. Energy ni bifa maaliitiin? Bifa lightiitiin, as light, bifa lightiitiin yookaan bifa ifaatiin plantii sana seenii maalitti jijjiirame jedha? Organic, bifa organicalti jijjiirame jechuudha. Organic molecule keessa dhaqee ta'a. So it is now chemical energy. Look this one. Light jalqaba yeroo seenu energy sun maal ture? Light energy ture. So light energy sun organic molecule yookaan fakkeenyaaf glukoosiitu oomishame yoo ta'e, glukoosii sana keessatti light energy jedhama tun ta'e maal jedhama? Chemical energy. Chemical energy jedhama jechuudha. So the energy that is entered the organic molecule as light becomes what? Becomes chemical energy. When energy is changed from one form to another, energy ni gaafa formii tokkorraa formii biraatti jijjiiramu, gaafa jalqabu boqonnaa 5 jalqabnu energy'n maal ta'uu danda'u? Create ta'uu danda'u, destroy ta'uu danda'u jenneerra. Garuu maal ta'a jenneerra? Gosa tokkorraa gosa birootti jijjiiramuu danda'a. So we say it has been transduced. Gaafa energy'n tokko formii tokkorraa formii biraatti jijjiiramu maal ta'eera jenna? Transduced ta'eera jenna jechuudha. Transduced jechuun conversion of energy from one form to another. Energy formii tokkorraa formii biraatti gaafa jijjiiramu maal ta'e? Transduced ta'e jenna jechuudha. This takes place in series of reactions called the light dependent reactions. Kun immoo yeroo kam raawwata? Transduced kan ta'u energy ni yeroo kam raawwatadha? In light dependent reactions. What mean light dependent reactions? Reaction of photosynthesis dependent on light. Reactionii photosynthesis keessatti gaggeeffamu kan maal irratti hundaa'u? Ifa irratti kan hundaa'u, light irratti kan hundaa'uun maal jenna? Light dependent reaction jenna jechuudha. So light energy is absorbed by special photosynthetic pigments such as chlorophyll in the chloroplasts. Lightiin kuni, ifti aduu kuni maaliin absorbed ta'a? Energy'n, light energy'n kun maaliin absorbed ta'a? Special pigment which is photosensitive such as kanneen akka chlorophyll kan maal kee jiran? Chloroplastic kee jiran. What mean photosensitive pigment? Pigment is having a response to light. Lightidhaaf yookaan ifa aduu kanaaf maal gochuu kan danda'an? Response kennuu kan danda'an maal jenna? Photosynthetic pigment jenna jechuudha. Chlorophyll jechuun immoo chlorophyll it is green pigment that absorbs blue and red light. Chlorophyll immoo maala? Green pigmentii ta'ee kan maal ta'u? Blue light and red light kan maal godhu? Absorb kan godhu. Generally light maal kan godhu? Absorb kan godhu. Kan ofitti fudhatu maal jenna? Chlorophyll jenna. So the light dependent reactions. Don't forget this one. Ishee kan akka dagattaniin barbaadu. The light dependent reactions take place in the membrane of thylakoid in the chloroplast. Thylakoidiin kun eessatti argama? Chloroplastic keessatti argama. So the light dependent
light dependentini kan ibsaa yookaan immoo ifa irratti hundaa'u light irratti kan hundaa'u eenyu keetti raawwata yoo jenne thylakoid keetti raawwata. Don't forget this one. The liquid stroma. The liquid stroma is the site of the light independent reactions. Thylakoid eenyu keetti raawwata nirra light dependent keetti raawwata. The liquid of stroma immoo eenyu keetti raawwata light independent reaction. So kan akkamitti qabattu light independent jedhamti. Independent kun yeroo dubbisnu I independent. Stroma kana gaafa dubbisnu stroma I jechuudha. I liqimsamee jira. Stroma independent. So akkatti qabadha. Thylakoid eenyudha light dependent keessattidha jechuudha. In which carbohydrates are synthesized. Don't forget this one. Light independent reaction keetti maaltu uumama carbohydrate. Carbohydrates are synthesized in light independent reaction. Okay. So chemical reactions like this take place most effectively in solution rather than if somewhere fixed in membranes. Chemical reaction akkasi effectively yookaan bu'aa qabeessummaadhaan kan inni raawwatu yeroo kamidha jedha yeroo chemical reaction iti. Rather than if somewhere fixed in membrane caala jechuudha solution keettidha jechuudha. So what mean photosynthesis? Photosynthesis jecha lamarraa kan dhufedha. Which is photo and light. Photo jechuun maal jechuudha? Light jechuudha. Synthesis jechuun immoo manufacture jechuudha. So manufacturing of organic molecule in presence of light, or it is a process that nourishes almost all life in the biosphere by providing organic compound to eat and oxygen to breathe. Maalidha jedha photosynthesis organismoota yookaan immoo wantoota lubbuu qaban baayosfeerii kana irratti kan argaman hundumaa maal gochuudhaan organic compoundii kan nyaata ta'uuf akkasumas immoo oksijiinii breathing systemiidhaaf itti fayyadamnu dhiyeessuudhaan baayosfeerii kana utubee kan jirudha. Maaltu photosynthesis? It is the process of transducing light energy into chemical energy of organic molecules. Light energy kana chemical energy itti maal gochuudhaan transduce kan godhu it is what? A process. Another thing, it is a process of converting inorganic molecules, which is water and carbon dioxide, into range of organic molecule. Inorganic molecule bishaanii fi carbon dioxide maalitti jijjiira? Organic molecule glucosiifaatti jijjiiruu danda'a. Eenyu? Photosynthesis. So it is what? It is the big process, or it is the important process in this world. Okay. So now, how is the structure of chloroplast suited to its function? Chloroplastini structure qaba. Structuring kuni akkamitti dalagaa isaa kanaaf mijataaf dalagaa capturing light kan fayyadu eenyudha? Chloroplastidha. So kana gochuudhaaf akkamitti mijataa ta'ee jedha. So kana gaafa ilaallu maal jedha? The chlorophyll and other photosynthetic pigment molecules are arranged in special photosystems that are linked to electron transport chains. Chlorophyllini kan chloroplastikeetti argamu green kan ta'e caasaa green ta'e chloroplastikeetti argamu chlorophyllii fi akkasumas other photosynthetic pigment. Photosensitive pigment maal jenneerra kan laayitii gosa garaagaraa fudhachuu danda'an jechuudha. So isaan kuni bifa special ta'een which is photosystem ta'een maal ta'anii jiru? Arranged ta'anii jiru. In special photosystems that are what? Linked to maaliin immoo walitti qabsiifamanii jiru? Electron transport chain ifaan wal qabsiifamanii jiru. What means photosystems? Photosystem jechuun maal jechuudha? It is biochemical mechanism by which chlorophyll absorbs light energy. Biochemical mechanism ta'e yeroo maal ta'u chlorophyll light energy yeroo absorb godhu yeroo fudhatu it is the system is known as photosystem. Don't forget this one. So the molecules of the photosystems, molecules photosystem and the electron transport chains can electron transport chain are fixed in the membranes of the thylakoid. Kan isaan fixed ta'an kan isaan dalagaman maal keessattidha? Membrane of thylakoid keessattidha jechuudha. Isaan kun kan isaan fixed ta'an.
This makes the process much more efficient than if they were just floating around in a solution. Kun immoo maal jedha processii sana more efficient godha. Akka isaan maal ta'an akka isaan just floating around in solution caala akka isaan bu'aa buusan gargaaraa jira. So photosynthesiin kan inni chloroplast keessatti geggeeffamu tokkoffaan maal jettanii qabattu presence of chlorophyll and the photosynthetic pigment arranged in photosystem that linked with ETC or electron transport chain. Maal ta'uusaa jechuudha chlorophyllin chloroplastii keessa jiraachuusaa akkasuma immoo photosynthetic pigmentiin kanneen biroo chlorophyll faana ta'anii maal ta'uu isaanii electron transport chain faana arranged ta'uun isaanii chloroplastiin dalagaa kanaaf yookaan photosynthesiidhaaf akka inni mijatu taasisa. This is the first one. The second one, each photosystem and the electron transport chain is fixed in thylakoid membrane. Thylakoid membrane keessatti photosystemiin hundi isaanii fi electron transport chainiin fixed ta'uun isaanii innis sababa tokko kan chloroplastiin photosynthesiidhaaf akka inni fayyadu kan godhee jechuudha. Another, it is disc shaped. Kanaa gaditti ilaallaa picture isaa jira. It is disc shaped with large surface area to volume ratio to absorb more light. Light energy guddaa fudhachuudhaaf, light energy baay'ee fudhachuudhaaf large surface area to volume ratio qabaachuusaa, disc shaped bifa golboo ta'e qabaachuusaa, diskii kan fakkaatu jechuudha. Akka sana ta'uunsaa suited for its function isa godhaa jechuudha. Another thing has fluid filled stroma that contains enzyme. Dhangala'oo stroma kan jedhamu enzyme kan of keessaa qabu. Qabaachuun isaas maal isa gargaara jechuudha. Chloroplastiin kun akka inni dalagaa photosynthesiitiif bakka mijataa isa godhaa jechuudha. So there are two different photosystems. Photosystemii akkuma malaalaa turre gosa lamatu jira photosystemii. Each sensitive to light of a different wavelengths and linked to a different electron transport chain. Lamaan isaanii photosystem 1 and photosystem 2 jennee kan qoonnu wavelengths lightii bifa wavelengths garaagaraatiin kan isaan maal godhan sense godhanii jechuudha. Akkasumas electron transport chain gosa garaagaraatiin kan isaan linked ta'anii jiranii jechuudha. So we see this one next. Okay, look this one, this picture. This is what chloroplast, the structure of chloroplast, this one. So look, this is stroma. So stroma is the place where light independent reaction take place. Thylakoid is this one. This one is stack of thylakoid. Stack of thylakoid jechuun walitti qabama thylakoid. Thylakoidiin baay'een jira yoo ta'e isaan walitti qabamni isaanii maal jedhamu? Granum jedhamu. Granum jechuun stack of thylakoid. Fakkeenyaaf isaan kuni isheen caasaan tokkittiin as keessaa maal jedhamti? Thylakoid jedhamti. Walitti qabamanii stack ta'anii walitti qabaman tunni isaanii immoo maal jedhama? Tutni isaanii immoo maal jedhama? Granum jedhama jechuudha. Don't forget this one. This one is intermembrane space. This one is inner membrane. This one is outer membrane. So don't forget this one. This is the structure of what? The structure of chloroplast. What is the structure of a photosystem? Structure of photosystem structure qaba. So what is the structure of a photosystem? A photosystem kan jennu consists of kuni isheen asitti agartan kun isheen kun structure of photosystem ida. So a photosystem consists of a number of pigment molecules all clustered around one particular chlorophyll molecule called the reaction center molecule. Ishee kan akka qabattan nan barbaada. Photosystem consists of a number of pigment molecule. Pigment molecule baay'ee of keessaa qaba. Pigment molecule jechuun kan laayitii gosa garaagaraa fudhachuu danda'u jechuudha. Energy ifaa kan maal gochuu danda'u fudhachuu kan danda'u gosoota baay'ee of keessaa qaba. Photosystemiin. Isaan kun immoo pigment moleculein kun immoo naannoo tokkotti maal ta'anii jiru? Cluster ta'anii jiru. Naannoo tokkotti garee uumaniitu taa'u jechuudha.
iddoon isaan itti walitti qabamanii yookaan cluster taa'an kun immoo maal jedhama? Reaction center molecule jedhama. Reaction center molecule jedhama. It is also chlorophyll molecule. Reaction center moleculein ofiisaayyuu maadha? Chlorophyll molecule. So this cluster of pigment molecules is called an antenna complex. Erga cluster ta'e naannawaa maalitti? Naannawaa reaction center molecule'itti erga cluster ta'e immoo maal jedhamu? Clustering kun immoo maal jedhama? Antenna complex jedhama jechuudha. Iddoon clustering pigment molecule kanaa maal jedhama? Antenna complex. Only the reaction center molecule is positioned next to the electron transport chain. Electron transport chain as jira yoo ta'e isaan kun immoo akkatti jiru yoo ta'e warreen pigment molecule akkatti jiru yoo ta'e inni maal ta'e jiru electron transport chain kanatti aanee jiru eenyudha? Reaction center molecule dha jechuudha. Only reaction center molecule is positioned next to the electron transport chain. Energy absorbed by other molecules in the photosystem is transferred to the reaction center molecule. Energy ni molecule photosystem kanneen birootiin absorbed ta'e kan fudhatame eenyutti darbadha? Transfer to the reaction center molecule. Reaction center molecule itti darbaa jechuudha. Where the light dependent reactions begin. Reaction center molecule keessatti amma maaltu ta'a jechuudha? Light dependent reactionin ni eegala jechuudha. Light dependent reactionin ni eegala. So, okay. Different pigment molecule baay'eetu jira jenneerra. Antenna complex maal jenneerra? It is a cluster of pigment molecules. So antenna complex kana keessa maaltu jira? Different pigment molecule jira. Can absorb different wavelengths of light. Isaan kun immoo maal godhu? Wavelengths gosoota garaagaraa fudhachuudha. Fakkeenyaaf pigmentii isheen kun wavelengths 2 fudhatti yoo ta'e inni kun immoo meeqa fudhachuu danda'a? 6 wavelengths ta'uu danda'a. Inni kun immoo 700 wavelengths ta'uu danda'a jechuudha. So isaan kun pigmentii walitti qabaman kun wavelengths different wavelengths fudhachuu danda'u jechuudha. Making the whole system more efficient. Kana ta'uu isaatiin immoo maal godha? Sistemiin hundi isaa walitti qabamee maal akka ta'u? Bu'aa qabeessa akka ta'uuf isa gargaara jechuudha. The pigments in the antenna complex include chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoid. Chlorophyll of A of kyaa qaba? Chlorophyll B qaba. Carotenoid qaba jechuudha. This pigment in antenna complexin isaan kanallee of keessatti qaba jechuudha. The reaction center molecule is always chlorophyll A. Ishee kan akkanaa qabattan hin barbaadu. Reaction center moleculein eessadha jenneerra? Bakka itti light dependent reactionin jalqabudha jenneerra. So inni kun immoo eenyudha? Chlorophyll A dha jechuudha. The reaction center molecule is always chlorophyll A. The range of wavelengths each molecule absorbs is its absorption spectrum. Chemistry irratti akkuma beektanii range yookaan wavelengths gosti garaagaraa kan molecule kanaan absorb jedhamu maal isaati jedhama? Absorption spectrum isaati jedhama jechuudha. Figure 5.31a shows the absorption spectrum of chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoid. Isaan kuni maal agarsiisu? Chlorophyll A ammamidha, chlorophyll B ammami, carotenoid ammami kan jirudha. This is not so much important. So reaction center molecule is where light dependent reactions begin. Light dependent reaction iddootti jalqabu maal jenna? Reaction center molecule jenna. Antenna complexin it is what? An array of protein and chlorophyll light harvesting molecules embedded in the thylakoid membrane. It is what? It is a cluster of pigment molecule. What's the absorption spectrum? It is the range of wavelengths a molecule absorb. Action spectrum, the photosynthesis effectiveness of each wavelengths. Effective inni qabu wavelengths ni tokkoon isaa effect yookaan bu'aa inni qabu maal jedhama? Action spectrum jedhama jechuudha. Absorption spectrumin maaliin safarama? Spectrophotometer meeshaa jedhamuun safaramaa jechuudha. So the next thing, what happens in the light dependent reactions? Light dependent reaction keessatti maaltu uumamaa jedha? The light dependent reactions ishee kana asii kaatanii konseptii isaa akka hubattanii barbaada. The light dependent reaction jechuun reaction isa ifa irratti hundaa'u jechuudha. Ifa kan barbaadu jechuudha.
The light dependent reactions generally akka yaanni keessan hin hatamneef kan hin barbaadu photosynthesis keessaa gosa reactionii lamatu jira. Photosynthesis keessa inni jalqabaa light dependent reactionii, inni lammataa immoo light independent reactionii. Photosynthesiin ifa aduu fayyadamaa jenneera. Ifa aduu reactionii lamaan iyyuu ni fayyadamu jechuudha. Reactionii isa jalqabaa irratti ifa aduu ni fayyadamaa, which is light dependent, ifa irratti kan hirkatu jechuudha. Iftiin jiru taanaan reactioniin kun geggeeffamuu hin danda'u. The second one which is light independent reaction. Light independent reaction jechuun immoo ifa hin barbaadu. Garuu productii light dependent irratti arganne fayyadamneetu the second reactioniin kan inni geggeeffamu productii light dependent irraati jechuudha. So konseptii kana akka qabattanidha. Inni taanu the light dependent reactions use light energy. Light energy fayyadamaa jenneera. Maalifidha? What is the purpose? Light energy kan inni fayyadamuuf maalif? To derive the synthesis of two molecules. Oomisha moolaakiilii lama oomishuudhaaf jecha ifa aduu fayyadamaa jechuudha. That derive the synthesis of two molecules that will in turn derive the light independent reaction. Akkam amma wal qabsiisee isinitti himee kaayyoon laayitii fayyadamuu moolaakiilii lama oomishuudhaaf reactionii sana derive gochuu, moolaakiilonni sun immoo maal godhu dhaqaniitu light independentii keessatti derive godhu jechuudha. Reactionii jiru derive godhu. So these two molecules lighting energy to derive synthesis of two molecules jenneerranti. Two molecules kun eenyudha? Isaan kana lamaan. The first one ATP oomishuudhaaf kan laayitii fayyadamu. This provides the energy for the reactions. Reactionii sanaaf maal kennuudhaaf? Energy kennuudhaaf. This is the first one. The second molecule is reduced NAD. Reduced NAD kan jennu as keessatti akkamitti barreeffama? NAD pH plus. This is reduced NAD, okay? So to produce this one, this provides the hydrogen ions for a key reduction reaction. Kun immoo hydrogenii reductionii isa dhufuuf maal godha? Provide godha jechuudha. NADP is very similar to NAD that is used in respiration. NAD ishee kana respiration keessatti kan fayyadamaa turedha. Kun immoo P'n kun maal agarsiisti? Photosynthesis kan photosynthesis ta'uu isaa agarsiisti. So it is very similar and it has the same function. Dalagaan isaanis maala? Wal fakkaataadha. Transporting hydrogen ion. Lamaan isaaniiyyuu dalagaan isaanii maalidha? Hydrogen ion transport gochuudha jechuudha. The main events in the light dependent reactions are summarized in figure 5.32. Dalagaan yookaan immoo main event taateen main ta'an ijoo ta'an kan light dependent keessatti raawwataman as figure kana keessatti maal ta'aniiru? Summarized ta'anii jiru. So isin kaayyoo isaati kan beekuu qabdan, konseptii isaati kan beekuu qabdan, which is waa lama oomishuudhaaf, moolaakiilii lama oomishuudhaaf light dependentii kan fayyadamu ATP fi reduced NADP. So photosystem 1 and photosystem 2 keessatti maaltu hojjetama? 1. Electrons in chlorophyll molecules in photosystem 2 are excited by the energy in photons of light. They become more energetic. Gaaf excited ta'an energy dhaan gaafa maal ta'an excited ta'anii more energetic, energy guddaa fudhatu electrononni chlorophyll molecules keessa jiran. Because of the extra energy, sababa energy itti dabalameef they escape from the chlorophyll and pass to an electron acceptor. The primary electron acceptor itti maal ta'u ni darbu jechuudha. Chlorophyll keessa ba'anii. The second conditions created in the chloroplast cause the following reaction to occur. Conditioniin amma jenne kun immoo sababa energy itti baay'atee fi kan inni chlorophyll keessaa ba'ee primary electron acceptor itti darbu kan armaan gadii reactioniin kun akka inni nu raawwatuuf gargaaraa jechuudha. H2O'n maaltti cabaa? Oxygenii, hydrogenii fi electronitti cabaa jechuudha. Don't forget, photosynthesis keessatti oxygeniin ni oomishama. Oxygeniin nuti har argannu kun eenyurraa dhufa? Processii photosynthesis irraa dhufa. Oxygeniin kun immoo photosynthesis keessatti maalirraa oomishama? This water. Bishaan irraati kan oxygeniin oomishamu. This light dependent splitting of water is called photolysis. Processiin kun maal jedhama? Photolysis jedhama. Bishaan ifa aduu irratti hundoofne jechuudha.
The electrons replace those lost from a chlorophyll molecule. Asitti chlorophyll keessaa baaniir waan ta'eef electron isheen kun dhuftee bakka kanaatti deebitee bakka buutii jechuudha. Okay. The primary electron acceptor passes the electrons to the next molecule. Primary electronin electron ishee sila fudhate sana maaltti dabarsaa? The next molecule in electron transport chain. Electron transport chain keet plastoquinin kan jennutti dabarsaa jechuudha. The electrons then pass along a series of cytochromes. Cytochrome itti dabarsaa similar to those in mitochondrial electron transport chain. And finally to plastocyanin. The last carrier in the chain. Chain kana keetti the last electron carrier in eenyudha? Plastocyanin jechuudha. The electrons lose energy as they pass from one carrier to the next. Carrier tokkorraa carrier biraatti gaafa darbaa deeman energy lose gochaa deemu electron. One of the molecules in the cytochromes complex is a proton or hydrogen ion pump. Moleculein cytochrome keessa jiru inni kan biraanidha hydrogen ion pump yookaan proton pump. As electrons are transferred to and then transferred from this molecule, the energy they lose powers the pump which moves protons from the stroma of the chloroplast to the space inside the thylakoid. Gaafa energiin kun transfer ta'aa deemu energiin sun dhaqee maal godha? Proton isan pump gochuudhaan stroma of the chloroplast keessaa to the space inside the gara thylakoid isa keessaatti maal godha? Pump godha jechuudha. This leads to an accumulation of protons inside the thylakoid. Protonin thylakoid keessatti akka kuufamu which drives the chemiosmotic synthesis of ATP. Chemiosmotic synthesis of ATP oomisha ATP irratti dhiibbaa uumaa jechuudha dhaqee. Electrons in chlorophyll molecules in photosystem 1 are excited. As this photosystem absorbs photons of light and escape from the molecule. Kunis dhaqee maal ta'a? Electronin chlorophyll kan photosystem 1 keessaas excited erga ta'e molecule kana keessa escape ta'a hin ba'a jechuudha. They are replaced by the electrons that have passed down the electron transport chain from photosystem 2. Photosystem 2 irra electron jiran irra maal ta'a? Replace ta'a jechuudha. The electrons then pass along a second electron transport chain involving ferrorexin and NADP reductase. At the end, dhumarra maaltu uumama? At the end of this electron transport chain, they can react with protons, which is hydrogen ions and NADP in the stroma of the chloroplast to form reduced NADP. Bifa kanaan kan inni oomishamu. Light dependent keetti waa lamatu oomishamanneerra ATP fi NADP tu oomishamanneera. ATP'n eessatti oomishamee? Kun asitti oomishameera. Maaliin? Chemiosmoticdhaan ATP'n asitti oomishameera. NADP'n immoo eessatti oomishamee? Asitti oomishamee jechuudha. NADP'n immoo asitti oomishame. Reduced NADP'n asitti oomishame. So figure 5.32 is part of graph and part flowchart showing how the reaction take place and in what sequence. Akkamitti reactionichi akka gaggeeffame hunduma isaa kan agarsiisu picture kanadha. See on your textbook. What do you mean photosynthetic unit? Photosynthetic unit is an arrangement of molecules capable of carrying out all the reactions in the light dependent stage of photosynthesis. Reaction light dependent keetti raawwatamu hunduma isaa qabachuuf kan danda'u jechuudha. Non-cyclic photophosphorylation isaan kan ammatti fufne ilaalla. A photosynthetic unit is a unit of what? A unit of pigments, electron carriers, and ATP synthesis that is capable of carrying out all the reactions in the light dependent stage of photosynthesis. Photosynthetic unit ni pigment kan of keessatti qabu, electron carrier kan of keessaa qabu, akkasumas ATP synthesis enzyme kan of keessatti qabu maalidha? Reactionii light dependent stage keessatti raawwatamu hunduma isaa carrying gochuu kan danda'u maalidha? It is a big unit. So the formation of ATP, uumamuun ATP in the way described above is called non-cyclic photophosphorylation. This is because the phosphorylation or formation of ATP is light dependent. Light irratti kan hundaa'edha. The electrons lost from the chlorophyll are not recycled in any way. Electroniin chlorophyll keessaa bahe recycled hin taane. So sababa kanaafi ATP'n amma oomishame sun maalidha? Non-cyclic photophosphorylation. Sababoota kana lamaaniif jechuudha. Plants sometimes generate ATP
by cyclic photophosphorylation. Plantiin cyclic photophosphorylation fayyadamuudhaan ATP illee oomishuu ni danda'udha. In cyclic photophosphorylation cyclic keessatti only photosystem 1 is used. Photosystem 1 qofatu fayyadama hojiirra oolaadha. In what? In cyclic photophosphorylation. No oxygen and no reduced NADP are formed. Isa kana keessatti oxygen in oomishamu, reduced NADP in oomishamu. Figure 5.34 shows this system. System cyclic photophosphorylation agarsiisudha. Here you can see that electrons lost from the chlorophyll, electron chlorophyll kia lost tera, chlorophyll molecule are returned to it. It deebi'ee hojiirra ooleera. Which is ammaas itti akkuma ilaaltanii asirraan lost ta'eera, deebi'ee garuu chlorophyll itti deebi'eera. So cyclicidha jechuudha. Innaannaa jechuudha. This is cyclic, okay? Okay. Hence the name cyclic. Maqaansaa akkuma nutti himachuusan. This process usually only happens when sugars cannot be synthesized for some reason. Sababoota garaa garaatiin sukkaar yookaan sugariin hin oomishamu yoo ta'e, fakkeenyaaf such as lack of carbon dioxide hin jiru yoo ta'e, processii kanatu hojiirra oolaa. In cyclic and non-cyclic photophosphorylation lamaan isaanii keessatti ATP is produced. ATP maal ta'a? Ni oomishama jechuudha. ATP is produced, okay? Because there is an accumulation of protons or hydrogen ions in the interior of thylakoid. Thylakoid keessatti akkuma sila ilaalle accumulation of proton hin jira. Protoniin kuufamni protonii waan jiruuf jechuudha. This create a concentration gradient. Kun immoo maal uuma? Concentration gradentii thylakoid interior fi stroma gidduutti concentration gradentii kan protonii uuma jechuudha. Protons move down this concentration gradient. Concentration gradentiin gaafa jiraatu immoo gara ta'etti diffuse gochuun isaanaaf protoniin jechuudha. So through ATP synthesis kan inni diffuse godhu maal keedha? ATP synthesis enzyme jedhamtu keessa diffuse godha. Causing the rotor to spin. Akkuma respiration keessatti ilaalle kun immoo maal fedhadha? Rotoriin sun akka inni spin ta'uuf. Just as in mitochondria during respiration, okay? A summary of the light dependent reactions. Light energy is used to excite electrons. Light energy electron excite gochuudhaafidha kan nuti fayyadamnu. Then cause the transfer of proton to the inside of the thylakoid. Thylakoid keessatti akka inni maal ta'uuf akka inni darbuuf jechuudha. As they pass along the first electron transport chain, this eventually leads to kun immoo gara dhumaatti maal godha? Formation of ATP. Another react with hydrogen. Electron sun react with hydrogen ions and NADP at the end of the second electron transport chain to form reduced NADP. Reduced NADP uumuudhaa fi eenyu faana wal nyaatti? Hydrogen ion fi NADP faana wal nyaatti jechuudha. This reaction could only happen because of the extra energy posed by the electrons, okay? The ATP and the reduced NADP are used to drive the synthesis of carbohydrate in the light independent reaction of photosynthesis. Molecules lama arganneerra innis eenyudha? ATP fi reduced NADP. Isaan kun dhaqaniitu maal godhu? Carbohydrate oomisha carbohydrate keessatti reaction isaan drive godhu jechuudha. Jarri molecules kun lameen jechuudha. So how is carbohydrate synthesized in the light independent reaction? Light independent reaction keessatti carbohydrate akkamitti synthesized ta'a? This is so much